this one guys. So download nyo lang tong NOLPay. And then pag meron na kayong account, open nyo lang yan. So pwede na kayong mag-check ng card nyo gamit yung NOLPay guys. So check nyo yung card nyo. Nakikita nyo kung ilan yung balance nya. So tap nyo lang yan. So meron akong balance na 10 dirham. So pag loadan naman natin siya, top up null card yung gagamitin natin. So top up null card. Okay, then tap lang natin ulit yung card. That's it. Then mamili tayo ng amount. 20 dirham is yung minimum. So confirm. Okay, Dubai Pay. So you can use the Apple Pay or your credit card. So depende sa inyo.